Demu wa Facebook ni msichana wa mwenye hawezi oleka, hawezi wekwa kwa nyumba. Demu wa Facebook anahitaji kulearn sana. Demu wa Facebook nitachukua muda mrefu sana kumsaidia. Demu wa Facebook anahitaji a lot of things. Na hata ajui Bible verses, demu wa Facebook ajui mambo ya Mungu kabisa. So, ni ngumu. Kwa hivyo inamaanisha ile kuspend a night with her, uliona kitu kipi ambacho kilikusurprise the most? Kuspend night kuna tofauti. Pale nilitoka, tulimaliza tu live hivi nikaenda kwangu. So the one and only Ringtone, how are you, sir? Niko poa. Karibia hapa, karibia kidogo hapa. Jamani, mnataka kuharibia msanii Luku. How are you feeling today? Na feel blessed, na feel well, na feel good, na feel fine, na feel awesome. Awesome. Yes. Wakati pale Bahati alikuwa ana post picture akitease hii reality show. What was going through your mind? Nilikuwa nasikia vibaya kwa sababu hatutaki Bahati atoke kwa ndoa, hatutaki Diana akue single. Hatutaki watoto wakue mayatima ama wakose baba ama mama. So tuli feeling bad, but mimi niseme niliingia kwa magoti nikaomba na nikasema hatutaki waachane. Walishapendana, wamejengana, hatutaki kuanza kugawa mali. Huyu achukue hii, huyu achukue ile, hapana. Nimefurahi sana kwa sababu ilikuwa about progress, haikuwa about going backward. Yes. Now talking about being single na kuwa na mtu, Ringtone tumeona juzi pale umeendea manzi wa Facebook. Lakini watu wanasema unanyang'anya Obina. Sijui kama as chairman of gospel ni kitu ambacho umeona ni kizuri kufanya ama ni aje? Demu wa Facebook ni msichana wa mwenye hawezi oleka, hawezi wekwa kwa nyumba. Demu wa Facebook anahitaji kulearn sana. Demu wa Facebook nitachukua muda mrefu sana kumsaidia. Demu wa Facebook anahitaji a lot of things. Na hata ajui Bible verses, demu wa Facebook ajui mambo ya Mungu kabisa. So, ni ngumu. Kwa hivyo inamaanisha ile kuspend a night with her, uliona kitu kipi ambacho kilikusurprise the most? Kuspend night kuna tofauti. Pale nilitoka, tulimaliza tu live hivi nikaenda kwangu. So hatukuspend night. Nililala kwangu. Hata actually the funny thing, nilifika kwangu nikaenda live kuconfirm. Singelala Kayole, alafu huyo msichana alikuwa anapokea masimu. Nikafikiri maybe kuna wezi wa Kayole alikuwa ananipangia nao. Singelala mimi huko kwa. Alright, sawa Ringtone, please say something to the Bahatis. Bahati, we love you as brother. We celebrate you, Bahati. Yani mimi leo kama chairman wa gospel nimefika hapa kuangalia ile level Bahati amefikisha game, ndio sisi kama gospel artists tuweze kupita, kwa sababu nina represent hapa gospel katika watu wa dunia. Nyinyi wote ni watu wa dunia. So tumefurahi sana, tunaendelea kuangalia vile mnafanya, alafu up zaidi. Thank you very much. God bless.